So students, next question is that angle value is higher than NHPH, HAS and HSBH angles. Why? He explain on the basis of SP3. Here see the solution. It is written that okay bhai, in all these cases, the central atom is sp3 hybridized. Three of the four sp3 orbitals form three sigma bonds, while the fourth contains a lone pair. બધાની અંદર એક એક લોન પેર આવવાની છે. તો હવે હું સમજાવું છું એ તમને અહીંયા ડ્રો કરીને. કોનું એક્ઝામ્પલ લઉં? તમને લાગે બે જણ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ચલો, એક આપણે લઈ લઈશું n નું, ઓકે, અને બીજું આપણે લઈ લઈશું p નું. બીજું આપણે લઈ લઈએ એક્ઝામ્પલ p નું. તો આ બે એક્ઝામ્પલ થી આપણે આગળ કંઈક સમજી શકીએ. તો શું સમજી શકીએ હવે જોઈએ આપણે. તો હિયર ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણા પાસે છે એક ટપકા, બે ટપકા, 1 2 and 3. ઓકે, એન્ડ હિયર 1 2 1 1 અને 1. આ રીતે આપણા પાસે એના ઇલેક્ટ્રોન્સ પેર છે. હવે આ n અને અહીંયા HS લાગી ગયો આ બંને બાજુ. સેમ થિંગ અહીંયા આપણે HA એમોનિયાની અંદર પણ આ લગાડી દઈએ NHN. ઓકે, હવે પ્રોબ્લેમ શું છે? તો આપણો પ્રોબ્લેમ છે આ. ધીસ ઇઝ ધ અવર પ્રોબ્લેમ. એક કયો પેર છે? લોન પેર છે. ધીસ ઇઝ ધ લોન પેર એન્ડ હિયર વી હેવ ઇલેક્ટ્રોન. અને આ બંને જે છે એ બોન્ડિંગ પેર છે. હિયર ઓલ્સો બોથ આર bonding pair. So you can see that. So on moving down from N to SB, nitrogen થી bismuth antimony સુધી છે, the electronegativity of the central atom does not, the atom goes on decrease. As a result of these bond pairs of electrons lie away and away from the central atom. એટલે જ આ લોન પેર છે એ સેન્ટ્રલ એટમ થી દૂર થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોને બતાવું છું? આર્સેનિક બતાવું છું. હવે તો આર્સેનિકમાં જુઓ, આર્સેનિક, એ આર્સેનિકની ઉપરની જે લોન પેર છે એ લોન પેર મારે લખવું હોય તો હવે મારે આટલું નજીક નહીં લખાય. જો આમાં થોડીક નજીક છે, આમાં થોડીક દૂર લખીએ. હવે મારે એને લોન પેર આવી રીતે દૂર લખવી પડશે. સો લોન પેર દૂર જતી જાય અને એના લીધે બોન્ડ એંગલ બદલાતો જાય. સો ધીસ ઇઝ અવર આઈડિયા ઓફ ધ part. Okay, so hope that you understand 7.9 question. Now here we have 7.10. So what is the 7.10? So here on the screen there is a 7.10 question. Why does rp3 double bond O exist but r3 n double bond O does not exist? So it is depends on the p orbital and d orbital. નાઇટ્રોજન પાસે d orbital નથી, d pi p pi bond બનતો નથી, એટલે નથી. So that you can write directly. So that is our idea. 7.11. Explain why NH3 is basic while BiH3 is only feeble basic. થોડુંક basic. In both ammonia and BiH3, N and Bi have a lone pair of electrons on the central atoms and hence should behave as a Lewis base. But NH3 is much more basic than BiH3 because atomic size of N is much smaller than bismuth. Therefore, electron density of N atom is much higher than that of the bismuth. And जहाँ electron density વધારે હશે એની basicness clear હશે. So that is the 11th question. Now question number 7.12. The nitrogen exists in diatomic molecules and phosphorus as a P4. તો નાઇટ્રોજન exists as a diatomic molecules because એનામાં 4 બોન્ડ બનાવવાની કેપેસિટી જ નથી ને, બરાબર? એ મેક્સિમમ આમ 4 બનાવી શકે. આમ એના મેઇન 3 બોન્ડ છે બીકોઝ ડી ઓર્બિટલ અવેલેબલ નથી. સો ધીસ વિલ મેક ઓન્લી p pi બોન્ડ. જ્યારે પેલું શું p pi d pi પણ બનાવશે. સો ધેટ ઇઝ રિટન. સો રાઇટ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન ધ properties of white phosphorus and red phosphorus that I have given you. તો છતાં પણ અહીંયા તમે આ એક બોક્સમાં છે લખેલી, જરાક જોઈ લેજો. એ તો તમે ડાયરેક્ટ પેલા ઉપરથી પણ જોઈ શકશો. સો ધેટ ઇઝ નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ આખું આપણે વાઇડલી લખેલું છે. 7.14. Why does nitrogen slow catenations properties less than the phosphorus?
The extent of the catenation depends upon the strength of the element bond. The end bond strength is 159 while p bond is 213. Thus nitrogen shows less catenations properties than the phosphorus. Catenation property કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે તે અહીંયા આપણે સમજાવેલું છે. 7.15 give the disproportion reaction of H3PO3. So on heating H3PO3 undergoes self oxidation reduction. આગળ આપણે જોયું ફોસ્ફીન અને ફોસ્ફોરિક એસિડ બનશે. Okay, 16 can PCl act as oxidizing agent as well as reducing agent? Justify. The oxidation state of P in PCl5 is +5. Since P5 has the electron in valence shell, therefore it cannot donate electron and cannot increase its oxidation states beyond +5. Thus, PCl cannot act as a reducing agent. Maximum oxidation state આવી ગયો છે. Maximum oxidation state થી વધારે ના જઈ શકે. એટલે reducing agent ના બની શકે. તે મેં તમને વારંવાર સમજાવ્યું છે આ વસ્તુ. Okay, now 7.7 justify the placement of O, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium in the same group of the periodic table in terms of electronic configuration, oxidation state and hydride formation. તો પહેલા electronic configuration લખી દીધું, પછી એના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ બધાને આવડે જ છે, અને હાઇડ્રાઇડ કયા બનાવે છે. તો હાઇડ્રાઇડ બનાવવા માટે તમારે ફક્ત આ એક છેલ્લી લાઈન લખવાની છે, that important. EH2 પ્રકારના હાઇડ્રાઇડ બનાવશે અને H2O, H2S, H2C, H2T અને H2PO4 આ બધું બીજું કંઈ કામનું નથી. તો that you can write here only this much. So hope that you understand this also. Okay, now next question is 7.18 and 7.18 why is dioxygen a gas but sulfur a solid? Okay, so interesting question. Due to the small size and higher electron activity, oxygen forms p-pi multiple bonds. As a result, oxygen acts as a diatomic atom molecules. Thus, molecules are held together by weak van der Waals attraction force. And weak van der Waals force attraction force is always there in the gaseous nature. Okay, જ્યારે હવે સલ્ફરની અંદર શું થશે? તો સલ્ફર does not form p and p bonds. It prefers to form S and S single bonds. S and N single bonds is stronger than odd single bond. Thus, sulfur has higher tendency for the catenations than oxygen. Due to the high tendency of catenations and lower tendency of p-pi multiple bond, exists as a octaatomic molecules. Due to the bigger size, the force attraction holding it, and hence sulfur 8 becomes the solid state. So these are the interesting. કેમ કોઈ solid હોય અને કેમ કોઈ gas હોય, આટલું એમ easily તમને explain કરેલું છે. Okay, so that you can understand and write. Next question, and that is the knowing the electron gain enthalpy values of O to O minus and O minus to O minus 2 as a minus 141 and 702 kilojoule per mole respectively. How can you account for the formation of large number of oxides having O minus 2 species and not O minus? એકને આપણે આપવું પડશે, એક પોતે આપે છે એવું કહી શકાય? જરાક જુઓ. Let us consider the reaction of oxygen with monopositive metal. We can have two compounds, MO જેમાં -1 state છે અને M2O જેમાં -2 state છે. The energy required to form O minus 2 is compensated by the increased combination and interaction between M plus and O minus 2. So Coulombic force of attraction Fa is proportional to product of charge of ions that you studied in the physics. So when Q1 and Q2 charges for the ions r is distance between some, logic can be applied if metal is die positive. So આ આન્સર તમારો લખવાનો છે. જો કેવા કેવા આન્સર આમાં આપણે લખવાના થાય છે. Okay, so now 7.20 and 7.20 which aerosol deplete ozone. તો કયા કયા એરોસોલ તમને ખબર જ છે, એ તો આપણે બહુ બાર જોયું છે, 11th માં કેમ છે. So now read this, write this. Hope that you understand this all. So now 7.21
Write contact process for the preparations of H2SO4. Right, first you have to convert SO2 to SO3, then SO2 is absorbed into the sulfuric acid and give the oleum, and oleum is added formed. So this is our basic idea about this. Okay, now 7.22. So 7 is like this question. Sorry. How is SO2 an air pollutant? So sulfur dioxide air to form H2SO4, which damages the building materials. Second, it corrodes metals like Fe, steel also. Even in low concentration, it has diamagnetic effect and in the plants and export a long time. Few days of week it shows down formation of chlorophyll and lose green color. This is called ક્લોરોસિસ. તો ક્લોરોસિસ કરી નાખે. It is strongly irritating the respiratory tract. તો આ બધું જ નુકસાન કરે છે. That's why it is dangerous. Why are halogens strong oxidizing agents? The halogens are strong oxidizing agents due to the low bond dissociation enthalpy, high electronegativity and large negative electron gain enthalpy. So why fluorine forms only one oxo acids? Because it is highly electronegative. બરાબર છે. બાકીના એટલે પોઝિટિવ સ્ટેટમાં જતો નથી, નેગેટિવ સ્ટેટમાં જ રહે છે. જ્યારે બાકીના જે છે એ +1 +3 +5 +7 જેવા બનાવે છે. તો ઓક્સિડેશનનો પોઝિટિવ સ્ટેજ બહુ તો +1 હોઈ શકે છે. સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ ફોર્મિંગ ધીસ. ચલો 7.25. Explain why in spite of nearly the same electronegativity nitrogen forms hydrogen bonding while chlorine does not. એ તો આગળ પણ જોયું છે આપણે. Both nitrogen and chlorine have electronegativity 3. However, only nitrogen is involved in the hydrogen bonds and not chlorine. This is due to the smaller atomic size of nitrogen, that is 70 pm, and oxygen ni વધારે છે. Therefore, N can greater polarization of NH bond. Cl is in case of ClH bond polarization થતું નથી. So that is our idea. So now next question is 7.26 and question is like this. Question 7.26, let me pause it. So 7.26, write two uses of ClO2. ClO2 is an excellent bleaching agent. It is 30 stronger bleaching agent than the Cl2. It is used as a bleaching agate for the paper pulp and paper industries and textile industries. Second, ClO2 is also a powerful oxidizing agent. જે બ્લીચિંગ એજન્ટ હોય એ કયા એજન્ટ રહેવાના છે? મેજોરિટીલી oxidizing agent રહેવાના. It acts as a germicide for the disinfecting water. It is used for the purifying drinking water. 7.27. Why are halogens colored? The halogens are colored because their molecular absorb light in the visible region, as a result of which their electrons get excited to higher energy levels while the remaining light is transmitted. The color is the color of this transmitted light. એટલે જે લાઇટ છે એના હિસાબે જે લોકોનો કલર ડેવલપ થાય છે. So that is here. Now 7.28. The reaction of F2NCl2 with water. તો F2 અને Cl2 ના reaction આપેલા છે. That already we have studied. Though you can see one time more કે F2 શું આપે છે અને શું આપે છે. જોઈ લઉં. Very simple છે. H plus અને F minus ઓક્સિજન. વધારે વોટર હોય ને વધારે F2 હોય તો ઓઝોન. તે જ પ્રમાણે Cl2 એવું નહીં કરતું. Cl2 HOCl આપે છે અને HCl આપે છે. પછી નેસેન્ટ ઓક્સિજન બનશે HOCl માંથી. That is our idea. How can you 7.29? How can you repair Cl2 from HCl and HCl from Cl2? Write reactions only. તો Mn2 4HCl કરીએ તો આપણને MnCl2 અને Cl2 મળશે. We know also used of KMnO4 એ પણ લઈ શકાય. પછી H2Cl2 માંથી એ બનાવી દેવાય. So okay, so this is the 7.30 question, and the 7.30 question stated that what inspired an Bartlett for the carrying out reaction between Zn and
platinum F6. So better observe that PtF6 reacts with O2 to give compound O2 plus PtF6. So PtF6 since the first ionization enthalpy of xenon 1170 is fairly close to the oxygen molecule 1175 બંનેની હતી એટલે એને એમ થયું કે PtF6 જો ઓક્સિજન સાથે રિએક્ટ કરી શકે તો PtF6 xenon સાથે રિએક્શન કરવું જોઈએ. And this inspired Berlet to carry out the reactions between Xc and PtF6. So when PtF6 and Xc were made to react, they produce this. So આ તમે યાદ રાખજો, રેડ કલરનું કમ્પાઉન્ડ તમને મળેલું છે. So that is our knowledge. So now the next question is 7.31. We should pause. So next question, state the oxidation states of 3PO3, PCl3, Ca3P2, Na3PO4 and POF3. So here it is written that you know this is the very simple question, and hope that you know this question very nicely. So there is no problem. Okay, now write the balance equations for the following. NaCl is heated with sulfuric acid in the presence of MnO2. That is written. Chlorine gas is passed into the solution of NaI in water. તો બંને 1 અને 2 બંને રિએક્શન આપેલા છે. You can check out that and go with the reactions. Okay, તો simple reaction છે. Next question is how are xenon fluorides XeF2, XeF4 and obtained. So that also I have given you in exercise, so that is also known by you. So 7.34 question. So now for that purpose, now so 7.34 is with which neutral molecule ClO minus is isoelectronic? Is it Lewis base? So ClO minus has 17 plus 8 plus 1 dot total 26 electron. Also OF2 has 8 plus 2 plus 9, that is 26 electron. 9 to 18 F2 times છે ને એટલા માટે. તો 9 to 18 plus 8 26 electron, બંનેમાં 26. So both are isoelectric. ClF has 17 plus 9 26 electron. Out of this, ClF cannot act Lewis base. The chlorine atom has 3 lone pair of electrons which is donated from the compounds like ClF3, ClF5 and ClF7. તો એ કોના સાથે છે? ClF સાથે છે, OF2 સાથે નથી. Okay, so this is the talk of our day. So this remember. 7.35, how are xenon trioxide and xenon tetrafluorooxides prepared? તો આ પણ આપણે જોયેલું જ છે, સીધી રિએક્શન જ છે બુકના. that you can write and you can go further. Okay, now the biggest question come. Arrange the following in the order of properties indicated for each set. F2Cl2Br2I2 increasing bond dissociation enthalpy. તો એ પહેલો આન્સર, bond dissociation enthalpy decrease as the bond distance increase. બધાને ખબર છે. F2 to I2 due to the increase in the size the atom on moving from F to I. એટલે F થી I તરફ જતા બોન્ડ એન્થાલ્પી ડિક્રીઝ થાય છે, કારણ કે એ લોકોના સાઇઝ વધતી જાય છે. સાઇઝ વધતી જાય છે એટલે બે વચ્ચે એટ્રેક્શન ઓછું થઈ જાય છે. સો ધેટ ઇઝ ધ આઈડિયા. પહેલો પોઈન્ટ ખતમ. F bond dissociated enthalpy is smaller than Cl and even smaller than Br. This is because F atom is very small and have large electron repulsion among the lone pairs of the electrons in F2 molecules. Have they are closer to each other than each. So we were discussing about the arrangement of the given species. Now here we are going to discuss about HF, HCl, HBr, HI increasing acids there. So acid strength of HF, HCl, HBr and HI depends upon the bond dissociation enthalpy. Since the bond dissociation enthalpy of HX bond decreases from HF to HI,
hence the HI is more stable than the more acidic than the HF, and that we have discussed. So HF is less than HCl is less than HBr is less than H, that we have discussed. Third, ammonia, PH3, arsenium hydride, SbH3 and BI3 increasing solution base strength. Okay. So NH3, PH3, ASH3, SbH3 and BiH3 behave as a Lewis base due to the presence of lone pair of electrons on the certain central atom. As we move n to b size of the atom increases, electron density of certain atom decreases and hence the basic strength decreases from ammonia to BiH3. Thus basic strength order is BiH3 is less than SbH3 is less than SH. So this is our topic of the day. Now we are going to talk about the question number lesson number question number 7.37. So 7.37 suggests that which of the following does not exist. So Zn xenon OF4 and NeF2 XeF4 and Xa. So NeF2 does not exist. બાકી xenon ના compound બને છે, that we have discussed. Okay, so here give the formula and describe the structure of noble gas species which is isoelectrode with ICl4 minus IBr minus to NBrO minus 3. તો ICl4 minus સાથે in ICl4 minus માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે ગણી નાખો. It has 36 electron કે I ના 7 બરાબર. હું ગણાવું છું તમને અહીંયા લખીને બતાવું છું, that you can understand, નહીં તો પાછા તકલીફમાં મુકાશો. કે I ના ઉપર ટોટલ કેટલા હોય? I ના ઉપર ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન બધાને ખબર છે 7 ઇલેક્ટ્રોન છે આઉટર એમાં. પછી Cl ના કેટલા છે? તો Cl માટે આપણે ગણવાનું છે, Cl ના એટમ 4 ટાઈમ છે એટલે 4 then multiply by Cl ના પણ 7 છે એટલે ટોટલ 28. ઓકે, અને ઉપર એક માઇનસ નો એક ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે આપણે ટોટલ કરીએ તો હવે 7 plus 28 35 plus 1 36 ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ થશે. So this is our idea that ICl4 minus has 36 electron. તો હવે બીજા કોના આપણે શોધવાનું છે કે Zn નો કયો કમ્પાઉન્ડ છે જેના 36 થાય. તો Zn પાસે આપણા પાસે છે, અહીંયા લખ્યું જ છે ડાયરેક્ટ, એટલે so I will not go with this. ડાયરેક્ટ અહીંયા બતાવી દઈશ કે આની અંદર જોઈ લો કે આ 36 ઇલેક્ટ્રોન થાય છે અને એની સ્કેલ પેના ડિસ્કશન છે. IBr3, તો IBr3 ને હવે ગણી નાખો જાતે. IBr2 માઈનસ ના કેટલા થશે બરાબર, અને પછી કયો ઝેનોન નો કમ્પાઉન્ડ છે જેની અંદર 22 છે, તો ઝેનોન નો એવો કમ્પાઉન્ડ છે XeF2. So that is our idea about this question. So hope that you understand this question. Okay, now third BrO3 minus. તો BrO3 minus માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે અને કઈ પીસીસ છે આટલા ઇલેક્ટ્રોન વાળી ઝેનોનની તે જોઈ લો. So these questions are very simple according to me. ખાલી તમારે રીડ કરવાનું છે. Now we are going to end the lesson and here is the 7.39. Why do noble gas have completely large atomic size? Because of noble gas have only van der Waals radii while other have covalent radii. Van der Waals radii larger than the covalent radii. So this is the simple. And last question is list the uses of neon and argon gases. So neon and argon gases na uses અહીંયા છે લખેલા. Neon is used in the discharge tube. All you can read it and then after write it. So this lesson now it is completely ended. Hope that you understand. Okay, and 40 question છે. એક વીક છે આખું વીક આપું છું, એક વીકમાં લખીને બતાવજો આ 40 અને પેલા. ઓકે, so thank you very much. Hope that you enjoy this